Okay, see, we are trying to see how the fiscal deficit trends are. Since 2021, look at how fiscal deficit is consistently getting reduced. See, ikkada UPSC trap pettadi. Is it consistently reducing or consistently increasing అని అడుగుతాడు. So here you can blindly believe, so looking at this graph, that it is consistently getting reduced. And even the remaining parameters, the revenue deficit or this primary deficit after the interest payments, it keeps on reducing. It is getting reduced. So that is the first thing which we need to understand. But why it is getting reduced? Why it is getting reduced? The answer for this question is in the chapter that we are going for the credible consolidation. We are going for the credible consolidation, where we are trying to reduce the expenditure part and we are trying to increase the revenue part. Expenditure in the sense we are trying to reduce the revenue expenditure, increase the capital expenditure. And ఎక్కువ రోడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కట్టడం పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం rather than self pension salaries వీటి పైన కాకుండా. That is the part which we are trying to do. Okay, so that's why the fiscal deficit has been reducing after the COVID time. It is getting reduced because during COVID it was the government which is investing more rather than the private sector because no one was having the money to invest. So that's why it has been reducing after the COVID. Now, the next chapter is the external sector. External sector. See, in the external sector, we need to understand about this balance of payment. Balance of payment. The actual meaning of balance of payment is how you are transacting with the outside world. Nu ela transaction chestunna outside world tho. Exports కానీ ఇంపోర్ట్స్ కానీ సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్ ది రెమిటెన్సెస్ ఆర్ ది ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ కిందకి వస్తుంది. అంటే ఆ కంట్రీ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్దాం ప్రతిదీ. దట్ కమ్స్ అండర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. ద ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ డూ విత్ ది అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఇన్ ది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్. వీ హ్యావ్ కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ ది క్యాపిటల్ అకౌంట్. We have current account and we have the capital account. In the current account, we talk about more of the exports, imports in the form of goods and services. Exports, imports, and also the remittances part which we talk here. The remittances part which we'll talk in the current account. Now when it comes to capital account, we talk about the FDI that is coming to India, the foreign portfolio investment that is coming to India, the NRI deposits that is coming to India, or any external commercial borrowings done by the private sector. These all comes under the capital account. Capital account. Now, obviously, when it comes to current account, exports minus imports is the one which will give you the current account. But actually, India is more import-dependent economy. India is more import-dependent rather than exports. Automatically, this will be in negative phase, current account. That's why this is called current account deficit. We are in deficit because we are paying more for the imports and we are not getting the exports. But here, when it comes to the capital account, we are getting very good amount of FDI. We are getting FPIs. We have the external commercial borrowings. That's why this is in the positive phase. Positive phase. So whatever negative created by current account is dismantled by the capital account. That's why balance of payment, we are at very good pace. It is faring very good. Because this is counted by the capital account. అందుకే మీరు న్యూస్లో చూడండి, FDI 100% ఓపెన్ చేసామంటారు.
in particular sectors. Recent insurance sector పైన FDI 100% ఓపెన్ చేశాం. ఎందుకు? those companies will come here and invest, jobs create అవుతాయి, new economy can be generated. అందుకని FDI పైన ఎక్కువ న్యూస్లో ఉంటుంది, because that forms under capital account. So this is the major external sector basics which we need to understand. Now after this, economic survey is talking about few things which we have already discussed, that CPI getting 1.7% of average, and the gross NPA is going to 2.2%, and we have the net NPS going for 0.5%, and banking sector is more of stable. But if you look at the budget announcement lo, the finance minister had actually told that we are trying to form a high-powered committee on the banking system. We are trying to go for new high-powered committee on the banking system to go for banking reforms 2.0. Banking reforms 2.0 తీసుకురావడానికి ఒక కొత్త కమిటీ ఫామ్ చేస్తుందని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేసిన బడ్జెట్లో. Because we are at very good NPS. When you look at this NPS, we have the trend. You can see the trend of NPS, gross NPS. When you see the trend, you can clearly observe how it was 11.2% during this 2017-18. Because our time low, Raghuram Rajan has gone for asset quality review. అంటే బ్యాంక్లో, మీ బ్యాంక్లో ఎంతమంది లోన్స్ తీసుకున్నారు, ఎవరు కట్టలేదు అని ఒక డేటా ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసెట్ క్వాలిటీ రివ్యూ. హౌ మచ్ అసెట్స్ యూ హ్యావ్, what is the quality of that asset, please review it and show it to the economy so that we can take the right decision. అని అప్పుడు రఘురామ్ రాజన్ తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ అసెట్ క్వాలిటీ రివ్యూ. అప్పుడే బయటపడ్డాయి ఇంత ఎన్పిఎస్ ఉన్నాయి, ఇంత నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంది లోన్స్ పే చేయట్లేదు, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో స్టక్అప్ అయిపోయే అమౌంట్ అని గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ అలా పెరిగాయి. నౌ ఆఫ్టర్ సో మెనీ రిఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ టు 2.2. సో వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ ది గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ and net NPS, the difference being it is gross NPA minus provisioning. Provision అంటే సింపుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the bank has given me a loan, so it has given me a loan, నాకు లోన్ ఇచ్చింది. సో నేను కడతానో లేదో దానికి తెలియదు, నేను ఫ్యూచర్లో కట్టచ్చు కట్టకపోవచ్చు. ఒకవేళ నేను కట్టలేదు, ఇట్ హ్యాస్ టర్న్ అవుట్ ఇన్ టు ఎన్పిఏ. ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బ్యాంక్ హ్యాస్ గివెన్ మీ 100 రూపీస్ లోన్. బ్యాంక్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి 100 రూపీస్ తీసి ఇట్ షుడ్ పుట్ అసైడ్, సో దట్ అది లాస్ అయింది. ఎందుకు? బ్యాంక్ తీసుకున్న డెసిషన్ వల్ల లాస్ అయింది కాబట్టి తన ప్రాఫిట్స్ నుంచి, తన క్యాపిటల్ నుంచి పక్కన తీసి ఆ 100 రూపీస్ పక్కన పెట్టేయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొవిజనింగ్. అలా ఈచ్ స్టేజ్లో ప్రొవిజనింగ్ మారుతుంది. కొన్నిసార్లు 50% పెడతాడు, కొన్నిసార్లు 20% పెడతాడు, బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సన్, లోన్ ఇచ్చిన పర్సన్ బట్టి, అంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు క్లియర్ చేయగలరు ఆ లోన్ అని బట్టి ప్రొవిజనింగ్ డిసైడ్. అది పూర్తిగా ఎన్పిఏ కన్వర్ట్ చేస్తే 100% పెట్టాల్సింది, 100కి 100 రూపీస్ పెట్టాల్సింది. అలా నెట్ ఎన్పిఎస్కి గ్రాస్ ఎన్పిఎస్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నౌ గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ రెడ్యూస్ టు 0.5%. సో దిస్ ఇస్ ది గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ అండ్ నెట్ ఎన్పిఎస్. Now, this is the chapter which we have stopped in the last class. Last class lo ee chapter lo stop chesam anamata. This chapter is talking about employment, poverty and human development. From Monday this topic will start for you in the economy. Economy lo ee topic to start avutundi meeku. Unemployment, poverty, inequality and inclusive growth. So sorry, Monday na kaadu, repati nunchi, not Monday, from tomorrow, from this topic the actual class will start for you. So employment, you can see the basics of this you should understand. So there is labor's force participation rate.
labor force participation rate. How much labor force is getting participated in the economy. So how you can go for this? So you can divide the working age. What is the working age in India? India lo working age eppadi nunchi teeskuntaru? What is the actual working age in India? 16. So approximately it is 15 to 59 years is the actual working age in India. So the actual working age in India. Now you are trying to divide the working age with the total population. Total population. Now you will get how many labor are ready to participate in the economy, labor force participation rate. You will get it. You will do it into 100%, 100, you will get the value. That is called labor force participation rate. Now, in the same way, unemployment is also getting calculated. Unemployment is also getting calculated using the same type of values. Now, if you see here, look at the definition of the labor force participation rate clearly. The percentage of working population that is either employed or ready to get employed. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నవాడే లేబర్ ఫోర్స్లో ఉన్నట్టు కాదు. వాడు జాబ్ కోసం వెతుకుతున్నా సరే ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్స్. జాబ్ కోసం వెతుకుతున్నా లేబర్ ఫోర్స్లోకి వెళ్ళినట్టే. బట్ ఈ షుడ్ బి అండర్ 15 to 59 years. జాబ్ కోసం వెతుకుతూ ఉండాలి. అంతేగాని ఇంట్లో కూర్చొని ఫ్యాన్ వేసుకొని చల్ల కూర్చుంటే వాడు అవర్ లేబర్ ఫోర్స్. ఈ షుడ్ బి లుకింగ్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. That's where labor force participation rate comes. And when you look at the unemployment, it is a percentage of total labor force that is unemployed. అంటే టోటల్ లేబర్ ఫోర్స్లో ఎంతమంది నిజంగానే ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకుండా ఉన్నారు. దట్ ఈస్ సింప్లీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్. సో వెన్ యూ లుక్ అట్ ది వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ది ఎకనామిక్ సర్వే, యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. The total employed in the financial year, quarter 2 of financial year 26 is 56 crore people are got the employment in the India. And new jobs which are created is 8.7 lakh in the quarter 2. And there is a portal called e-Shram portal. మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు e-Shram పోర్టల్లో వెళ్ళి. అంటే దిస్ ఈజ్ మై క్వాలిఫికేషన్, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ జాబ్ అని మీరు అక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే కంపెనీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీకు ఆఫర్ లెటర్స్ పంపిస్తారు. That is where e-Shram portal comes in. So e-Shram portal lo more than 31 crore workers got registered. Aa 31 crore lo kuda 50% are women. 50% are women. And when you look at this women labor force participation rate, women labor force participation rate is actually growing. It was 23% in 2017-18. Now it has gone into 41%. 41%. That means approximately into 2 increase ayindannamata female labor force participation. And the number of women ready to join the workforce is increased. So now we come to the poverty. See, when it comes to poverty, we have different methods to understand about poverty. First, initial ga manam poverty ela estimate cheyali India anukunnappudu, we gone for calorie based technique. Calorie based technique endante like enta calories nenu ee roju consume chestunnanu, how much calories I am trying to consume. And initial ga calorie based definition icharu poverty. If you are not consuming more than 2100 calories per day, you are considered as a poor person. That's the first initial definition. Then definition change aయ్యే కొద్దీ we have the Tendulkar committee, we have Rangarajan committee. వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు. అంటే రోజుకి ఇంత సంపాదిస్తేనే వాళ్ళు పోరు, రోజుకి ఎంతకన్నా తక్కువ సంపాదిస్తే వాళ్ళు పోరు అని ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. అలా క్యాలరీ బేస్డ్ నుంచి we have gone into the number based definition with different parameters. ఇన్కమ్ బేస్డ్కి వెళ్ళాం, క్యాలరీ బేస్డ్ నుంచి ఇన్కమ్ బేస్డ్కి వెళ్ళాం. Now when it comes to the recommendations of Rangarajan committee, look at this. If you are not able to earn at least 47 rupees per day, you are considered poor in rural area.
If you are not able to earn 56 rupees per day in an urban area, you are considered poor in urban area. అలా ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు, ఒక ఇన్కమ్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికీ మనం రంగరాజన్ కమిటీదే ఫాలో అవుతున్నాం. స్టిల్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఈ రంగరాజన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఓన్లీ. టెండూల్కర్ కమిటీ వచ్చింది, టెండూల్కర్ కమిటీ హాజ్ ఆల్సో కమ్, బట్ ఇప్పటికీ రంగరాజన్ కమిటీని టెండూల్కర్ కమిటీ తర్వాత రంగరాజన్ కమిటీని ఫాలో అవుతున్నాం. నౌ దాని తర్వాత మెనీ డెఫినేషన్స్ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ పవర్టీ, బట్ ఇప్పటికీ వి చూస్ ఇట్ యాజ్ అ బేస్, రంగరాజన్ కమిటీని బేస్గా తీసుకొని ఫాలో అవుతున్నాం. Now, after this basics, now we need to understand how the present poverty is getting estimated. Poverty. We have the new indicator called multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional. అంటే ఓన్లీ ఇన్కమ్ చూస్తే ఏమొస్తుంది? వాడికి ఇల్లు ఉందా, షెల్టర్ ఉందా, ఎడ్యుకేషన్ ఉందా, హెల్త్ ప్రాపర్గా ఉందా, ఇవన్నీ కూడా చూడాలి కదా, స్కూలింగ్ ఉందా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చూసి కదా నువ్వు పూర్ కాదా డిసైడ్ చేయాలి. ఓన్లీ ఇన్కమ్ చూసి ఎలా డిసైడ్ చేస్తావు? అందుకనే మల్టీ డైమెన్షనల్లో యూ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద పూర్ పీపుల్. దిస్ ఇస్ adopted by Niti Aayog but actually prepared by United Nations Development Program and Oxford Poverty Initiative. So ఈ రెండు కలిసి డిజైన్ చేశాయి. యూ కెన్ సీ ద డైమెన్షన్స్ హియర్. హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. ఈ మూడు మేజర్ పారామీటర్స్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్. అండ్ టోటల్ యూ కెన్ సీ ది 10 indicators. హెల్త్లో నువ్వు న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నావా, లేదా నీ చైల్డ్ మోర్టాలిటీ ఎలా ఉంది, లేదా నీ ఎడ్యుకేషన్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఎలా ఉంది, దెన్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే నీకు కుకింగ్ ఫ్యూయల్ ఉందా, శానిటేషన్ ఎలా ఉంది, డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కమ్స్ అండర్ ది మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్. ఈ ఇండెక్స్లో ఓవరాల్ 10 పారామీటర్స్లో నువ్వు అట్లీస్ట్ 3 పారామీటర్స్లో ఉన్న పూర్గా ఫేర్ చేస్తే యు ఆర్ కన్సిడర్డ్ పూర్. నిన్ను పూర్ అంటారు. ఆ 10 పారామీటర్స్లో అట్లీస్ట్ 3 పారామీటర్స్లో నువ్వు కానీ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోతే యు ఆర్ ఎ పూర్ పర్సన్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 2016 నుంచి మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ వస్తూనే ఉంది. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్ ఆర్ కంటిస్టెంట్లీ గెటింగ్ రెడ్యూస్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 17% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ పూర్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్తున్నాం. ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ 21%, నౌ 17%. దానికి ముందు 26, 28 అని కూడా చెప్పారు. నౌ దే ఆర్ సేయింగ్ ఓన్లీ 17% పీపుల్ ఆర్ పూర్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్. యూ కెన్ సీ హియర్ the multi-dimensional poverty index, 11%. Now it is 11%. 11% people are poor in India అని చెప్తుంది. So because there is massive poverty reduction programs in India, చాలా poverty reduction programs తీసుకోవడం వల్ల suddenly there is a dip in the poverty in India. Now పావర్టీ డిప్ అవ్వడానికి వాట్ కెన్ బి ద మేజర్ రీజన్? ఎందుకు పావర్టీ డిప్ అవుతుంది? నువ్వు వాడికి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చుంటే, వాడికి హెల్త్ పారామీటర్స్ ప్రాపర్గా ఇచ్చుంటే, కుకింగ్ ఫ్యూయల్, గ్యాస్, శానిటేషన్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే కదా వాళ్ళకి పావర్టీ నుంచి బయటకు వస్తాడు. వాటినే సోషల్ సెక్టర్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. ఎడ్యుకేషన్లో, హెల్త్లో, స్కిల్స్లో, శానిటేషన్లో, వీటన్నిటిలో నువ్వు పెట్టే ఎక్స్పెండిచర్ని సోషల్ సెక్టర్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. Now you can see the reason for the multidimensional poverty index getting reduced is because the social sector spending is approximately 8% of GDP. అంటే నీకు వచ్చే 100 రూపీస్లో 8 రూపీస్ నువ్వు సోషల్ సెక్టర్కి స్పెండ్ చేస్తున్నావు జీడిపిలో. సో దట్స్ వేర్ ద పావర్టీ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ పావర్టీ. Okay, now say I'll give you the slides after the class. నేను ఒక PDF ఇచ్చేస్తాను మీకు, you can do it. So now see the historic poverty reduction. Multidimensional poverty index is saying that initially India's during independence 55% people are very poor. Independence parameters to calculate cheste 55% people are very poor. Now it is turned into 11%. Historic reduction in poverty compared to remaining countries. It is the fastest reduction in poverty lines compared to any other country. And it has been commented on this. Now, the budget spending in different social sectors like education, health, rural development, social justice, women, tribal affairs, labor and employment, all these things. So, when you see the major schemes, especially regarding the rural development, this is regarding the rural development, we have MGNREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
100 days unskilled job will be given for the people. But now it is changed to the VB gram. VB gram అని చేంజెస్ తీసుకొస్తారు. వికసిత్ భారత్, గ్రామీర్, రోజ్గార్ సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చాడు. సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం, VB gram అని రాయండి. So here majorly now 100 days kasta they have increased the number of days you will be provided the employment, and there are so many conditions which has been put. ఇక్కడ చూస్తే now the wages were statutorily fixed 200 to 300, but it is market linked. మార్కెట్ లో వేజెస్ ఆ పనికి ఎంత ఇస్తున్నారో చూసి దానికి తగ్గ వేజెస్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ here only infrastructure project were built, but here the livelihood assets will also build. అంటే ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్కి సపోర్ట్ ఇవ్వడం, ఎస్ఎస్జికి సపోర్ట్ ఇవ్వడం, ఇవి కూడా. అండ్ ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 50% ఇన్ ఎంజీ ఎనర్జీ. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉండొచ్చు. సో హియర్ ఆల్సో టెక్నాలజీ ఈజ్ యూస్డ్, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్. హియర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ బి యూస్డ్. అండ్ అవుట్కమ్స్, డేస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేసావు అనే దాన్ని బట్టి అలొకేషన్స్ ఉండేవి ఎంజీ ఎనర్జీలో. అంటే ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువ అలొకేషన్స్ చేద్దాం. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. VB గ్రామ్లో నువ్వు ఎన్ని అసెట్స్ క్రియేట్ చేసావు, ఎన్ని క్వాలిటీ అసెట్స్ క్రియేట్ చేసావు అనే దాన్ని బట్టి అలొకేషన్స్ పెంచాలా లేకపోతే తగ్గించాలని చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. నౌ education sector. When we come to the education sector, we have so many schemes under allocation which are not needed, but schemes, Samagra Shiksha Abhiyan, which is a overarching scheme regarding the school education. And we have the PM Poshan and a midday meal scheme laga nutrition outcomes provide cheyadam. Then we have PM Shri schools where infrastructure like toilets ayindachu, digital boards ayindachu, ivanni create cheyadam PM Shri yokka main aim. Then digital infrastructure like smart classrooms, national education policy implementation. We have national education policy 2020. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా there are funds getting allocated. Then higher education, you can see IITs, NITs and IIITs are now getting expanded. Now new IITs in Goa and Jammu expand చేస్తారు, సీట్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, 50,000 నుంచి 75,000 సీట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు. దెన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా ఎయిమ్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం, MBBS సీట్స్ కూడా 1 lakh నుంచి 1.5 lakhs చేయడం. దెన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కోసం నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఉంది. స్కాలర్షిప్స్ కోసం SC, ST, OBC స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి. యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజెస్ కి UGC గ్రాంట్స్ అంటాం, 15,000 crores UGC గ్రాంట్స్ ఇచ్చారు. నౌ దిస్ ఇస్ మెన్షన్ ఇన్ ది ఎకనామిక్ సర్వే. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది పాలసీ, నువ్వు ఎంత ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత పెట్టినా సరే ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి, అందరూ ఎన్రోల్ అవ్వాలి ఎడ్యుకేషన్లో, అందరికీ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ రావాలి. నౌ హియర్ 100% గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో బై 2030. అంటే మొత్తం స్కూల్స్లో అందరూ 100% ఎన్రోల్ అవ్వాలి, పుట్టిన పిల్లాడు ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వెళ్ళాలి అనే దాంట్లో 100% గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 2030కి తీసుకురావాలని టార్గెట్. కానీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అలా ఉండదు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో అందరూ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. అందుకే 50% గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో by 2035. Okay, now the gross enrollment ratio is approximately 90%. Here it is approximately 29%. Now, skill development. When it comes to skill development, we have the Skill India Mission, Skill PM with PM Kaushal Vikas Yojana anta. Then we have apprenticeship program where మీరు వెళ్ళి వేరే ఇండస్ట్రీస్లో అప్రెంటిస్షిప్ జాబ్స్ చేయొచ్చు. మీకు కొంత ఫండ్స్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, కొంత ఫండ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్తుంది, మీరు వెళ్ళి అక్కడ స్కిల్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దెన్ వీ హ్యావ్ ఉమెన్ స్కిల్లింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ ది ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ స్కిల్లింగ్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ పైన కూడా స్కిల్లింగ్ ఉంది. నౌ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్పెషల్లీ రిగార్డింగ్ ద బడ్జెట్ వీ హ్యావ్ సీన్. సో హియర్ MBBS సీట్స్ గెటింగ్ ఇంక్రీస్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద NIMHANS, ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ కోసం NIMHANS బెంగళూరు ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు కొత్తగా సెకండ్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు బెంగళూరులోని. బికాస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇండియా ఇస్ ద డాక్టర్ టు పాపులేషన్ రేషియో. ది డాక్టర్ టు పాపులేషన్ రేషియో ఈజ్ 1:1456. నౌ హియర్ 1:1000 ఉండాలి, WHO టార్గెట్ అది. సో అందుకనే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెడికల్ సీట్స్, మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. Then now, and this is the main thing which I wanted to talk on today's class. Content creators. You know the content creators or the influencers we'll call. Instagram, Facebook, YouTube, ekkada chusna valle. So content creators is a new form of generation of income where government is focusing on
the AVGC sector, AVGC, we'll call it AVGC sector. This is called AVGC sector, and this is also called orange economy. This is also called orange economy. Orange economy is talking about the creativity or the culture or different sort of things used to generate the economic activities. Like for example, animation, visual effects, gaming, comics. ఇవన్నీ ఏవిజిసి సెక్టర్ అంటాం. వాటిని ప్రమోట్ చేయడానికి ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గో ఫర్ ది కంటెంట్ క్రియేషన్ ల్యాబ్ ఇన్ యూనివర్సిటీస్. యూనివర్సిటీస్లో, సెకండరీ స్కూల్స్లో కంటెంట్ క్రియేషన్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళి మీ కంటెంట్ లేదా మీకున్న టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ కంటెంట్. యు నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ దిస్ ఛానల్? Mr. Beast. So he is the largest content creator in the world. So ton of videos ku vache views you can't count it, billions of views vastundi, and he is getting the billions of revenue from YouTube nunchi billions of revenues. So and recently in his podcast he was talking with the podcast and he was saying, my videos there will be no copyright if you use my videos. Na videos use chesthe no copyrights, meer use chesukochu అని చెప్పాడు. బికాస్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఆల్రెడీ ఇన్కమ్, వై యూ డూ దట్? సో అలా ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇండియాలో కూడా ఉండాలి. ఇండియాలో చూస్తే ద మోర్ పోడ్కాస్ట్ యూ కెన్ సీ రణ్వీర్ అల్హాబాదియా, దర్ ఇస్ అ పోడ్కాస్ట్ హీల్ రన్. టిఆర్ఎస్ క్లిప్స్ అని ఉంటుంది, టిఆర్ఎస్ క్లిప్స్ అని విల్ బి సింగ్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ, రాజీవ్ మానే అని ఉంటాడు. సో ఇలా సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ది పోడ్కాస్ట్ క్రియేటర్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కొంచెం ఫేమస్గా ఉండేది పోడ్కాస్ట్ క్రియేషన్ ఆర్ దిస్ ట్రావెల్ లాగ్స్ వర్ మోర్ ఫేమస్. ప్రపంచ యాత్రికుడు బాగా ఫేమస్ అయ్యేవాడు అనమాట అప్పుడు. బట్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కమెంట్స్ హీ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ద మోర్ వ్యూస్. అండ్ సో ఈ కంటెంట్ క్రియేషన్ కోసం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో ఫర్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్స్. కంటెంట్ క్రియేటర్ ల్యాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. నౌ ఎడ్యుకేషన్ టౌన్షిప్స్ ఆల్సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్. సి ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్స్ విల్ యాక్చువల్లీ టర్న్ అవుట్ ఇన్ టు రియాలిటీ. ఈ స్కీమ్స్లో ఎంత రియాలిటీ వస్తుందో మనకు తెలియదు. బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ బడ్జెట్ కాబట్టి వీఆర్ స్టడీయింగ్. మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ చూస్తే ఏం కనిపించు, కొత్త స్కీమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ద ఎడ్యుకేషన్ టౌన్షిప్స్ విచ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో ఫర్ ఇన్ టైర్ 2 cities. ఈ టౌన్షిప్లో ఎలా ఉంటుందంటే స్కూల్స్, కాలేజెస్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ అన్నీ ఒకే చోటు ఉంటాయి. అన్నీ ఒకే చోటు. ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి టౌన్షిప్ చూడండి, అక్కడే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుంది, అక్కడే ప్లే ఏరియా ఉంటుంది, అక్కడే మొత్తం సూపర్ మార్కెట్ ఉంటుంది, అక్కడే ఫంక్షన్ హాల్ ఉంటుంది, అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి టౌన్షిప్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎడ్యుకేషన్ టౌన్షిప్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్కూల్స్, కాలేజెస్ అన్నీ ఒకటే చోట. సో అటువంటిది ప్రమోట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. నెక్స్ట్, హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్. వీ హ్యావ్ ది ఆయుష్మాన్ భారత్ జన్ ఆరోగ్య యోజన. దీని ప్రకారం ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ హెల్త్ కేర్ ప్రమోట్ చేస్తాం. దెన్ వీ హ్యావ్ ది నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ అండ్ ఎయిమ్స్ కూడా ఫండ్స్ ఇచ్చారు. Then we have the emergency care and trauma care, and we are giving funds to pharma medical devices, mental health, COVID preparedness and research, because COVID like pandemic can occur again ani COVID kuda konni funds munde allocate chesi pettaru. Then budget 2026 lo I have already talked about the Nimhans to Bangalore, new for mental health కోసం న్యూ బిల్డింగ్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ 800 crores గెటింగ్ అలొకేటెడ్. అండ్ రాంచీ ఇన్స్టిట్యూట్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దెన్ తేజ్పూర్ మెంటల్ హెల్త్ రీసెర్చ్ సెంటర్ 950. ఈ 3 ఇనిషియేటివ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. కెన్ యూ ప్రెడిక్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్ దట్ యూపీఎస్సీ ఆస్క్? ఈ 3 ఇనిషియేటివ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి మీరు యూపీఎస్సీ ఏ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ మీరు ప్రెడిక్ట్ చేయండి. ఎస్. సో మెంటల్ హెల్త్ పైన ఈ 3 ఇనిషియేటివ్స్, కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చారంటే నెక్స్ట్ మెయిన్స్ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆన్ ది మెంటల్ హెల్త్. మెంటల్ హెల్త్ పైన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మెయిన్స్లో. కాబట్టి యూ షుడ్ బి వెల్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద మెంటల్ హెల్త్. వాట్ ఈస్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ఇంక్రీస్డ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ వై దెర్ ఇస్ అ స్టిగ్మా అటాచ్డ్ టు గోయింగ్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్. సి హౌ మెనీ ఆఫ్ వీ గో టు సైక్రియాటిస్ట్? ఎంతమంది నిజంగా మనం సైక్రియాటిస్ట్ విజిట్ చేస్తాం? సైక్రియాటిస్ట్ విజిట్ చేస్తే ఏదో మెంటల్ పేషెంట్ చూసినట్టు చూస్తాను అనుకుంటాం. Actually, this issue was raised majorly by Deepika Padukone. Actually, she openly came out in media and said that she has faced mental health issues.
తనకు మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండేవి అండ్ షీ యూస్ టు విజిట్ ది సైక్రియాట్రిస్ట్ రెగ్యులర్లీ అని ఆ స్టిగ్మాని బ్రేక్అవుట్ చేసి బయటకు వచ్చి చెప్పారు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఓపెన్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఆర్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ హ్యావ్? కొంతమంది ఓపెన్ అప్ పవర్ వాళ్ళలోనే స్ట్రెస్ బిల్డప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దట్స్ వై సైక్రియాట్రిస్ట్ యాజ్ అ ఫీల్డ్ ఈస్ నాట్ మేజర్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇండియా. బట్ మీరు వేరే కంట్రీస్లో దెర్ విల్ బి one-on-one సెషన్స్ ఆన్ సైక్రియాట్రీ జనరల్గా ఉంటాయి సైక్రియాట్రీకి సంబంధించి. సో దట్స్ వాట్ రిగార్డింగ్ ది మెంటల్ హెల్త్ ఎ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. దెన్ వై మోర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ మెంటల్ హెల్త్? బికాస్ ఆఫ్ రైజింగ్ మెంటల్ హెల్త్ బర్డెన్. 1 in 7 Indians are affected due to mental health. వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకపోయినా నిజంగానే మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి. Now, there is an infrastructure gap already present because only 0.75 psychiatrists per lakh population in India. జనరల్గా 3 people ఉండాలి per lakh population. ఇండియాలో 0.75 ఉన్నారు. And suicide crisis is in India. 1.2 lakh suicides annually will happen. And స్టిగ్మా రిడక్షన్. స్టిగ్మా ఎందుకు వెళ్ళాలి నేను సైక్రియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి ఎందుకు అని ఆలోచించడం. దట్ స్టిగ్మా షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. అందుకనే దీస్ ఆర్ ది స్కీమ్స్ దట్ హస్ బీన్ బ్రాట్ అవుట్ బికాస్ ఈ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ. అందుకనే స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చారు. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకుంటే ఎందుకు తీసుకొచ్చారో తెలుస్తుంది. ఓకే, నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద దివ్యాంగ్స్, ఈసారి చూడండి వాళ్ళని దివ్యాంగ్స్ అనట్లా, దివ్య ఆశ, దివ్య ఆశ, డిసెబిలిటీ దివ్య ఆశ కేంద్రాస్. సో దివ్య ఆశ కేంద్రాస్లో ఎలా ఉంటాయంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు చెవులు వినిపించాం అనుకున్నాం, హియరింగ్ ఎయిడ్స్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు. నాకు కాళ్ళు పనిచేయట్లేదు అనుకున్నాం, నేను వెళ్ళి ఆ ఎయిడ్స్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు, ఆ రోబోటిక్ ఆర్మ్స్ని వీటిని టెస్ట్ చేయొచ్చు. అలా వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక స్టోర్ లాంటిది అనమాట. అన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళకి సంబంధించినటువన్నీ. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు, వాటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ చూడొచ్చు. లైక్ దిస్ విల్ బి మాల్ లైక్ లేఅవుట్, ఒక మాల్ లాగా వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. వాళ్ళు అక్కడ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి అసిస్టివ్ డివైజెస్, ఇట్ కెన్ బి డిసెబిలిటీ సర్టిఫికేట్, ఇట్ కెన్ బి స్కిల్ ట్రైనింగ్, ఇట్ కెన్ బి కౌన్సిలింగ్, ఇట్ కెన్ బి స్పోర్ట్స్ అండ్ రిక్రియేషన్ ఫెసిలిటీస్. ఇవన్నీ ఒకే చోటు ఉంటాయి రిగార్డింగ్ ద డిసేబుల్డ్ పీపుల్. అలా కేంద్రాస్ తీసుకురావడానికి గవర్నమెంట్ ఇస్ అలొకేటెడ్ 3,500 crores ఫర్ ద నెక్స్ట్ 5 years. ఇలా ద కేంద్రాస్ ఆర్ బిల్ట్. నౌ ట్రామా కేర్ నెట్వర్క్ ఎక్స్పాన్షన్. ట్రామా కేర్, ట్రామా కేర్ అంటే ఏంటంటే డ్యూరింగ్ జనరలీ గోల్డెన్ అవర్స్ అంటాం. అంటే యాక్సిడెంట్ జరిగిన ఫస్ట్ 1 hour ఈస్ కాల్డ్ గోల్డెన్ అవర్. ఆ టైంలో నువ్వు ఏదైనా తీసుకుంటే డెసిషన్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు సాల్వ్ సో మెనీ థింగ్స్. అందుకని ట్రామా కేర్ నెట్వర్క్స్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ది నేషనల్ హైవేస్ ఓన్లీ. నేషనల్ హైవేస్లోనే ట్రామా కేర్ నెట్వర్క్ పెట్టాలని చూస్తాం, అక్కడ ఎక్కువ యాక్సిడెంట్ జరుగుతాయి కాబట్టి. అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. 24/7 దే నీడ్ టు వర్క్అవుట్ ఆన్ ట్రామా కేర్. అండ్ అంబులెన్స్ అప్గ్రేడేషన్ కోసం కూడా యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గో. సో ఇలా ట్రామా కేర్ గోల్డెన్ అవర్లో యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ది సర్వీసెస్. ఓకే, దెన్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్, వీ హ్యావ్ మిషన్ శక్తి which has been a scheme since last 3 years for women's development. We have Anganwadi centers, Poshan Abhiyan, Beti Bachao Beti, Nirbhaya Fund, Mahila Shakti Kendras. Ivanni already existing schemes. Some of the question that can be asked from this topic: India's MP reduction from 53.3 to 11.2% represent a historic achievement in poverty alleviation. Examine the factors behind the success with reference to Economic Survey 2026. ఫ్యాక్టర్స్ బిహైండ్ ది సక్సెస్ ఏంటి? సోషల్ సెక్టర్ స్పెండింగ్ ఇంక్రీజ్ చేసావు. సోషల్ సెక్టర్లో వేటి పైన ఇంక్రీజ్ చేసావు? ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, వీటన్నిటిపైన చేసావు కాబట్టే తగ్గింది. మీరు అవన్నీ రాస్తే ద ఆన్సర్ ఇస్ డన్. ఇవన్నీ రాస్తే ద ఆన్సర్ ఇస్ డన్. నౌ చాప్టర్ 7, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ taxation. When we talk about taxation, you can talk about direct tax and indirect tax. See, direct tax ante na income ku taggattu nen tax kadtanu. If my income is more, I'll pay more. My income is less, I'll pay less. And it is directly impacting you as a person. But indirect taxes ala kaadu. It is not income specific. It is equal to everyone. Andarki equal adu. Anduke this is more of progressive tax, that is more of regressive tax. Andarki okelaga tax pay cheyali. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మైసూర్ శాండిల్ సోప్ కొన్నాను, నువ్వు అదే ట్యాక్స్ పే చేస్తావు, నేను అదే ట్యాక్స్ పే చేస్తాను, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. అదే నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా శాలరీ 1 lakh, నీ శాలరీ 50,000 అని. నేను 1 lakh వచ్చింది కాబట్టి ఆ 1 lakh కడతాను నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. నీకు 50,000 వచ్చింది కాబట్టి 50,000 కడతావు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో అలా దట్ ఈస్ ప్రోగ్రెసివ్, దిస్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ రిగ్రెసివ్. అందరికి ఒకేలాగా వర్కౌట్ అవుతుంది.
The examples of direct tax being the income tax, corporate tax, excise duties, అన్ని దీని కింద వస్తాయి. And here the indirect tax, the GST, the goods and services tax is an indirect tax, excise duty, customs duty. Now this cannot be shifted. అంటే నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంకోటి కట్టడానికి వీలేదు కదా, బట్ దిస్ కెన్ బి షిఫ్టెడ్. అంటే ఏం చేస్తారంటే సడన్గా ఒక బిస్కెట్ ప్రైస్ పెరిగింది అనుకో, సడన్గా ఒక బిస్కెట్ ప్రైస్ పెరిగింది, వాడేం చేస్తారంటే బిస్కెట్ ప్రైస్ పెరిగిందంట, ట్యాక్స్ పెరిగిందంట, నీ దగ్గరకు వచ్చి ఎక్స్ట్రా కలెక్ట్ చేస్తాడు. ఎక్స్ట్రా కలెక్షన్ నీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు. అంటే హీల్ పాస్ ఆన్ టు యూ, బయర్కి పాస్ ఆన్ చేస్తాడు సెల్లరు జిఎస్టీ. దట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. దిస్ కాంట్ బి పాస్డ్ ఆన్. సో దట్ ఈస్ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ రిగార్డింగ్ దిస్. నౌ వేర్ ద జిఎస్టీ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్, జిఎస్టీ ఎక్కడెక్కడ తగ్గించారు. యూ కెన్ సీ ద క్యాన్సర్ డ్రగ్స్. Older rate it was 12%, now it has reduced to 5%. And packaged drinking water, it was 18% previously, it was 12% now. Online gaming, it is 28% on face value, now it is 28% on net winnings. Face value అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు Dream11, ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరైనా Dream11లో కానీ చూసుంటే, Dream11లో ఒక 35 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. జాయిన్ అయ్యి మీరు కానీ ఫస్ట్ వచ్చారనుకోండి, మీ టీం ఫస్ట్ వస్తే నీకు 1 crore 2 crores వస్తుంది. ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? నీకు ఆ 35 రూపీస్ అలాగే 1 crore రెండు కలిపి ట్యాక్సేషన్. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఆ 35 రూపీస్ కాకుండా నువ్వు ఎంత విన్ అయ్యావు అనే దాన్ని బట్టే నీకు ట్యాక్స్ ఉంటుంది. నెట్ విన్నింగ్స్ పైన ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి. నో కస్టమ్స్ డ్యూటీస్. సోలార్ ప్యానల్స్ పైన ఓల్డ్ కస్టమ్ డ్యూటీ వాస్ బేసిక్ కస్టమ్ డ్యూటీ 25, నౌ ఇట్ ఇస్ 20. ఈవీ బ్యాటరీస్ పైన 15% ఉండేది, ఇప్పుడు 10% వచ్చింది. మెడికల్ డివైసెస్ ఆల్సో గెటింగ్ రిడ్యూస్డ్ అండ్ ఆల్సో ది ఈవీ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ రిడ్యూస్డ్. ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ రిడ్యూస్డ్. నౌ దిస్ ఇయర్ ద బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆర్ క్లెయిమింగ్ దట్ ది ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ టచ్డ్ $700 billion, which is the highest. $700 billion మనకు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ వచ్చాయంటున్నారు. ఎక్కడెక్కడ నుంచి మనకు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ వస్తాయి? ద ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్ వి హోల్డ్, అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి సంబంధించిన అసెట్స్ మనం హోల్డ్ చేస్తాం. అది డాలర్స్ అయి ఉండొచ్చు, యూరోస్లో అయి ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఎన్స్లో అయి ఉండొచ్చు. దెన్ గోల్డ్ ఆల్సో విల్ హోల్డ్, ఆర్బీఐ విల్ హోల్డ్. ఎస్డిఆర్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ హోల్డ్ చేస్తాం. రిజర్వ్ ట్రాన్స్పోజిషన్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ కూడా హోల్డ్ చేస్తాం. Majorly it is foreign currency assets that is more dominant, which is generating the foreign exchange reserves. అంటే ఆర్బీఐ కూడా ఫారెన్ కరెన్సీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. వాట్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది? అవే మేజర్ ట్రాంచ్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్. ఎందుకు కావాలి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్? వై డూ యూ నీడ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్? ఎస్, సి ఇఫ్ సడన్లీ నీకు ఎక్స్పోర్ట్స్ అయిపోయి, ఎవడు నీ గూడ్స్ కొనట్లా, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఉంటే నువ్వు ట్రేడ్ చేయొచ్చు. ఒక 11 months వరకు యువర్ ఇంపోర్ట్స్ కెన్ బి కవర్డ్ వెన్ దెర్ ఈస్ మోర్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్. అలా వెన్ ద వరల్డ్ ఈస్ అట్ స్టాల్డ్ పొజిషన్, ఇంపోర్ట్స్ని కవర్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్. నౌ the last chapter is the services sector. You can see the services sector growing from 30% in 1950s to 55% at this point. 55%, largest. And that too, the share of 32 to 34% of GDP. Sorry, the share of employment 32 to 34%. So అందుకే నేను మొన్న చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంటెన్సివ్. ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తుంది కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్, సర్వీస్ ఎక్కువ జనరేట్ చేయదు, ఈవెన్ దో జీడిపి ఎక్కువ ఉన్నా సరే. బికాస్ అక్కడ లేదు, అక్కడ స్కిల్స్ ఎక్కువ కావాలి. దోస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇండియా. నౌ this year major focus on services sector is on the tourism. కాబట్టి నువ్వు క్వశ్చన్ టూరిజం పైన ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆన్ టూరిజం ఆల్సో, బికాస్ యూ సీ ప్రీ కోవిడ్ టైంలో 10 million people ఇండియాకి వచ్చారు. 10 million people. Now post COVID టైంలో it is just 8+ million. That means we are trying to recover from the pre-COVID tourist arrivals. Domestic tourist 2.3 billion visits per year. అంటే మనం ఈ స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి, ఇంకో స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ విజిట్ అవుతూ ఉంటాం. ఇట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ 7 to 8% ఆఫ్ జీడిపి అండ్ 40 million ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. నో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూరిజం ఉంది మనం. వీ హ్యావ్ కల్చరల్ టూరిజం. నువ్వు కావాలంటే హంపీకి వెళ్తావు, తాజ్మహల్కి వెళ్తావు, లేకపోతే తిరుపతికి వెళ్తావు. దోస్ ఇస్ కాల్డ్ కల్చరల్ టూరిజం. రిలీజియస్ టూరిజం, అమృత్సర్, వారణాసి, కాశీ. అడ్వెంచర్ టూరిజం, హిమాలయస్కి వెళ్తావు, ట్రెక్కింగ్ చేస్తావు.
we have medical tourism. Like many people come to India because the medical costs are very cheaper in India. అంటే తక్కువ ఖర్చుతో నీకు ఎక్కువ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారన్న. అందుకని చాలా మంది ఇండియాకి వస్తూ ఉంటారు, ఎస్పెషలీ పాకిస్తాన్ పీపుల్, నేపాల్, భూటాన్, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ ఇక్కడికి వస్తారన్న. సో బికాస్ ఆఫ్ మెడికల్ టూరిజం. వైల్డ్ లైఫ్ టూరిజం అంటే నువ్వు వెళ్తావు, టైగర్ రిజర్వ్స్కి వెళ్తావు, అక్కడికి వెళ్తావు, అక్కడ చూస్తావు, సఫారీస్కి వెళ్తావు. దెన్ MICE టూరిజం అంటే మీటింగ్స్కి, కాన్ఫరెన్సెస్కి, వీటన్నిటికి కూడా చాలా మంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైస్ టూరిజం. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూరిజం ఇండియాలో మాత్రమే ఉన్నాయి ఎక్కువ. ఇండియా ఈస్ హ్యావ్ డైవర్సిఫైడ్ టూరిజం థింగ్స్. నౌ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఆల్రెడీ ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా 2.0 క్యాంపెయిన్ తీసుకొస్తారు. అంటే మీరు యాడ్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటారు, ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా, గుజరాత్ని విజిట్ చేయండి, ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా, రాజస్థాన్ని విజిట్ చేయండి అని. మీరు ఎప్పుడైనా మూవీస్కి వెళ్ళినప్పుడు, వీటికి వెళ్ళినప్పుడు థియేటర్లో యాడ్ చూస్తుంటారు. సో దట్ ఈస్ ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా. స్వదేశ్ దర్శన్ స్కీమ్, దీని ప్రకారం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు జనరేట్ సమ్ సర్క్యూట్స్, అంటే బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్స్, అంటే బుద్ధిజం ఎక్కడైతే ప్రామినెంట్గా ఉందో అవన్నీ కనెక్ట్ చేస్తాం. అలా సర్క్యూట్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. దెన్ ప్రసాద్ స్కీమ్. ప్రసాద్ స్కీమ్ అనేది నువ్వు ఒక రిలీజియస్ ప్లేస్కి వెళ్ళావు, అక్కడ అన్ని అమ్యూనిటీస్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే హోటల్స్ అయి ఉండొచ్చు, డ్రింకింగ్ వాటర్ అయి ఉండొచ్చు, ఫుడ్ అయి ఉండొచ్చు, రిసార్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎట్ ఎ సింగిల్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రసాద్ స్కీమ్. దెన్ వీసా ఆన్ అరైవల్స్. 180 కంట్రీస్తో మనకి ఈజీ వీసా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అంటే ఆ కంట్రీస్ ఇక్కడికి విజిట్ చేయొచ్చు, ఆ కంట్రీ పీపుల్. అలా టూరిజంని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇయర్ బడ్జెట్ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ పుష్ టు ది టూరిజం సెక్టర్. యూ కెన్ సీ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ. అంటే హాస్పిటాలిటీ నేర్పించాలి, అంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఏం చేయాలని ఒక నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు. దెన్ అప్ స్కిల్లింగ్ ఆఫ్ 10,000 గైడ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా హిస్టారికల్ ప్లేస్కి వెళ్తే మీకు అక్కడ గైడ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, మిమ్మల్ని తిప్పి చూపిస్తూ ఉంటారు, సార్ ఇది ఆ కాలంలోది, ఇది ఆ కాలంలోది అని. కానీ యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది గైడ్స్ ఫేక్ గైడ్స్ ఉంటారు. అంటే వాడికి తెలియదు ఆ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్ గురించి, బట్ చెప్పేస్తూ ఉంటాడు, వీళ్ళు బిలీవ్ చేస్తూ ఉంటారు. నిజంగా వన్ టైం దెర్ వాజ్ ఎ ఇన్సిడెంట్ విచ్ హస్ హ్యాపెండ్. యాక్చువల్లీ దిస్ వాజ్ ఎ న్యూస్. దెర్ వాజ్ దిస్ స్ట్రేంజ్ కేస్ ఆఫ్ పీపుల్ గోయింగ్ నియర్ టు ఎ వెల్. ఒక వెల్, యూపీలో ఒక వెల్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ వెల్ని చూపించడానికి గైడ్ తీసుకెళ్ళి ఇఫ్ యూ డ్రింక్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్ వెల్ మీకు ట్విన్స్ పుడతారని చెప్పాడు. దిస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్ బికాస్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ డన్ సిన్స్ సో మెనీ ఏన్షియంట్ టైమ్స్. మీరు అది కానీ తాగితే మీకు ట్విన్స్ పుడతారంటారు. బట్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ ద రీసెర్చ్ ఇట్ కేమ్ టు నో దట్ వెల్ ఈస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్లీ క్రియేటెడ్ వెల్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ టు ప్రమోట్ దిస్ టూరిజం. అలా దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫేక్ గైడ్స్. అందుకని ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, 10,000+ గైడ్స్. దెన్ నేషనల్ డెస్టినేషన్ డిజిటల్ నాలెడ్జ్ గ్రిడ్. డిజిటల్గా అన్నిటినీ డాక్యుమెంట్ చేయడం, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తీసుకోవడం. దెన్ టర్టిల్ ట్రైల్స్, బర్డ్ వాచింగ్ ట్రైల్స్, మౌంటైన్ ట్రైల్స్, వీటన్నిటిని కూడా ప్రమోట్ చేస్తాం. ఇండియా టు హోస్ట్ ఫస్ట్ ఎవర్ గ్లోబల్ బిగ్ క్యాట్ సమిట్ను కూడా హోస్ట్ చేస్తున్నాం. దెన్ డెవలప్ 15 ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్. మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ విజిట్ చేయాలంటే మిమ్మల్ని అలో చేయరు, రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. అదేంటి మీరు ఎందుకు విజిట్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతారు. కానీ ఇప్పుడు ఇండియా కొత్తగా ఏం ఆలోచిస్తుంది అంటే వాటిని కూడా విజిట్ చేయనిస్తే అక్కడ కూడా గైడ్ తీసుకెళ్ళి ఇదో ఇక్కడ ఆర్కియాలజికల్ సర్వే వాళ్ళు చేస్తున్నారు, దిస్ వాజ్ ఎ ప్రీవియస్ సైట్ అని చూపిస్తే దట్ వుడ్ ఆల్సో జనరేట్ టూరిజం. అందుకని దానికోసం కూడా ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్లాన్. ఇలా టూరిజం గురించి ఎక్కువ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆన్ టూరిజం బికాస్ ద సర్వీసెస్ సెక్టార్లో టూరిజం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడారు. ఓకే, Now, this is the state of Indian economy which I was trying to talk. See, this is the 6.5, 7.4, 6.8 to 7.2. And we have the per capita national income which is continuously growing. 2.2 lakh crores is the current national income. And agriculture and livestock and also the industry, how it is growing. Service sector, how it is growth rate. I told you the foreign exchange reserves is approximately $700 billion. Then fiscal deficit is continuously reducing. Now the government is targeting 4.3% of GDP. Now this is fiscal deficit which I was talking about, 4.8, 4.4. Now it is targeting 4.3. Asset quality review. So this is what, when I was discussing agriculture, I told you, in overall agriculture sector, rather than crops, you can see the livestock and the aquaculture which is growing more.
ఓవరాల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఆక్వాకల్చర్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్ ఈస్ గ్రోయింగ్ మోర్ కంపేర్ టు ది క్రాప్స్. Now, this is the new chapter on AI, artificial intelligence. Artificial intelligence మీద ఒక separate chapter ఇచ్చారనమాట. Separate chapter on artificial intelligence. When you look at this chapter, AI ecosystem trade-offs for India. ఇండియాకి ఏ కన్స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి ఏ ఎకోసిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయడానికి అనే దానిపైన ఒక చార్ట్ ఇచ్చారు. యూ కెన్ సీ ది ఫ్రంటియర్ వర్సెస్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్. ఫ్రంటియర్ ఫ్రంటియర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సెంటర్స్ బిల్డ్ చేయడం. డేటా సెంటర్స్ కావాలి నాకు ఆటోమేటిక్గా డేటాను కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. అంటే ద ఫ్రంట్ టెక్నాలజీస్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ఏఐ క్రియేషన్ బిల్డ్ చేయాలా, లేదా ఉన్న డేటా సెంటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని కొత్త కొత్త అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలా. దిస్ ఇస్ బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. అంటే నువ్వు అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తావా ఆల్రెడీ ఉన్న రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసి, లేదా డేటా సెంటర్స్ కొత్తగా నువ్వు క్రియేట్ చేస్తావా అనే ట్రేడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంది. సెకండ్ ట్రేడ్ ఆఫ్ స్కేల్ వర్సెస్ ఇంక్లూజన్. స్కేల్ ఏంటి? నువ్వు మంచిగా రోబోటిక్స్ని తీసుకొచ్చి రోబోట్స్ని వీటన్నిటిని తీసుకొచ్చి నువ్వు మంచిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. అంటే లార్జ్ మ్యాసివ్ స్కేల్లో నువ్వు ఏఐని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా లేబర్ని ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి, అంటే లేబర్కి కొంచెం స్కిల్స్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి స్లోవర్గా ఏఐని డిఫ్యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ టస్సల్ కూడా నడుస్తుంది ఇండియా. దెన్ థర్డ్, ది ప్రొప్రైటరీ వర్సెస్ ఓపెన్. అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీస్ అందరికీ ఓపెన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా, లేదా రిస్ట్రిక్టెడ్గా పెట్టుకోవాలా? ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ ఉంది, ఓపెన్ యాక్సెస్ ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. ఇండియా స్పెసిఫిక్ ఏదైనా ఓపెన్ యాక్సెస్ కాకుండా రిస్ట్రిక్టెడ్గా పెట్టాలా? దట్ ఈస్ ప్రొప్రైటరీ వర్సెస్ ఓపెన్. దెన్ డేటా సెంటర్ స్కేల్ వర్సెస్ లోకల్ కంప్యూటర్స్. డేటా సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఏకర్స్ ఆఫ్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ కావాలి, దాంట్లో ఏకర్స్ ఆఫ్ ఏకర్స్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ కావాలి. లేదా నువ్వు ఉన్న లోకల్ కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేసి అన్నిటినీ డీసెంట్రలైజ్డ్గా కనెక్ట్ చేయొచ్చా? సెంట్రలైజేషన్ వర్సెస్ డీసెంట్రలైజేషన్ అని చెప్పొచ్చు. సో అలా చేయొచ్చా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్? దెన్ రెగ్యులేషన్ వర్సెస్ ఇన్నోవేషన్. అంటే నువ్వు ఏం రెగ్యులేట్ చేయాలా, లేదా వదిలేసేయాలి? రెగ్యులేట్ చేయకుండా అన్రెగ్యులేటెడ్గా వదిలేసేయాలి. ఎందుకంటే అన్రెగ్యులేటెడ్గా వదిలేస్తే ఇన్నోవేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. జనాలు కూడా ఓకే నన్ను ఏం ఆపట్లేదు, రిస్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు, నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అదే రెగ్యులేట్ చేస్తే దే విల్ బి నో దెర్ ఇస్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ ఆన్ దట్. అలా వదిలేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ టస్సల్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. So these are the tussles that India is facing when it comes to artificial intelligence. ఇదే ఆ చాప్టర్లో మెన్షన్ చేస్తారు. This is mentioned in that chapter how India is facing the trade-offs when it is related to the artificial intelligence. Then there is a next chapter regarding the urbanization and how it can lead to the ease of living. Ease of living గురించి ఒక చాప్టర్. Now you can see when it comes to urbanization, the major problem in urban areas is waste management. డోర్ టు డోర్ కలెక్ట్ చేయడం వేస్ట్ని. దెన్ ఆల్సో GPS ఎనేబుల్డ్ వెహికల్స్ యూజ్ చేయడం. వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ 16% ఉండే 2014లో, నౌ ద వేస్ట్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాసెసింగ్ 80%. ఇలా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు మెయింటైన్ ది సివిక్ సెన్స్ అమాంగ్ ది స్టూడెంట్స్, అమాంగ్ ది పబ్లిక్. మనం సివిక్ సెన్స్ తీసుకురావడానికి వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ది మెయిన్ థీమ్ దట్ this economic survey is focusing on. Now, here also when it comes to urbanization, we are trying to promote city economic regions. So, city economic regions lo we are focusing on tier 2 cities, tier 3 cities, temple towns అండ్ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్, రోడ్ వేస్ ఆల్ అన్ని బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. బట్ హియర్ ఇదేం కొత్త కాన్సెప్ట్ కాదు, ఇది ఎవరు మీకు చెప్పరు. బికాస్ నో ఎకనామిస్ట్ విల్ టెల్ యూ రిగార్డింగ్ దిస్. వెన్ యూ లుక్డ్ ఎట్ షోలాస్
See, Cholas temples built chesindi not for the religious purpose, but for the economic purpose. Because ఆ టెంపుల్ చుట్టూనే చాలా సిటీ డెవలప్ అయింది, చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయింది. దట్స్ వై చోలాస్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్కిటెక్చర్. బికాస్ దేర్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇన్వాల్వ్డ్ రాదర్ దాన్ ది రిలీజియస్ బిలీఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ద సిటీ ఎకనామిక్ రీజన్స్, యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బిల్డ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద సిటీ బేస్డ్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ఎకనామిక్ సెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ టెక్స్టైల్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి, ఆ సిటీ ఈస్ మోర్ ఫేమస్ ఫర్ టెక్స్టైల్స్ అనుకో. You build the textile ecosystem around that city so that that gets promoted. This will automatically add to the one district, one product scheme. This will help in the one district, one product scheme. అంటే నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ఏది ఫేమస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను రీసెంట్గా ధర్మవరం వెళ్ళాను. సో ధర్మవరం నియర్ టు అనంతపూర్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ధర్మవరం సిల్క్ సారీస్ ఫేమస్. లేదా కొండపల్లి టాయ్స్. అలా ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ ఒక్కొక్క పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్. సో అలా సిటీ ఎకనామిక్ రీజన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. Now, yesterday I was talking about the budget, where the rupee comes from, where the rupee goes. అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు రెవెన్యూ, ఎక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నాను. When you look at this chart, ఎక్కడి నుంచి నాకు రెవెన్యూ వస్తుంది. When you look at carefully, I have talked the income tax being the 21 rupees I am getting from income tax. And second major component is the corporate tax. Third major component is the GST. And fourth major component is being the union excise and non-tax revenue on the union excise, and automatically borrowings and other liabilities is the 17 lakh crores which I need out of 53 lakh crores. That's where the rupee will come from. This is what the rupee comes from. Where the rupee goes to, ekkadekkadiki veltundi. When you see this very carefully, the state share of taxes, అంటే మనం డెవల్యూషన్ చేయాలి, ఫినాన్స్ కమిషన్, అదే ఎక్కువ దానికి వెళ్తుంది. సెకండ్ గోస్ టు ది ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. Then third goes to the central sector schemes. Then next goes to the defense. Next goes to the centrally sponsored schemes. ఇలా ఎంత వస్తుంది, ఎంత వెళ్తుంది. This is what mentioned in the economic survey. Okay, this completes the economic survey and budget. ఇంత చదవండి, ఇంతకు మించి చదవద్దు. Because not everything is important when it comes to economic survey and budget. But when it comes to questions, I have bought approximately 15 MCQs for you from this economic survey and budget. Look at this very carefully. Each line is very important. Okay. The first question is this. With reference to India's national income accounting, consider the following statements. Private final consumption expenditure is the largest component of GDP. Second, gross fixed capital formation reflects investment in productive assets. Government final consumption expenditure directly creates capital assets. Fourth, net exports have been consistently positive for India. So what is the answer?
ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టేనా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎస్. ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ 61%, విచ్ ఇస్ లార్జ్. గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ reflects investment in productive assets. Yes, the investment. Third, government final consumption expenditure directly creates capital assets. See, it may not create capital assets also, because government expenditure revenue side ఉండొచ్చు లేదా capital side కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి always it may not directly creates the capital assets. Then net exports has been consistently positive for India. It was never positive for India. So automatically only 2 is the right option here. Now comes the second question regarding inflation. I think recently మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి అయింది అనుకుంటా. ఎస్. సో విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఇండియా, కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఫుడ్ ప్రైస్ వాలటాలిటీ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎఫెక్ట్స్ ది హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్స్క్లూడ్స్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూల్ ప్రైసెస్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంపాక్ట్స్ ఆల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ యూనిఫామ్లీ. Monetary policy transmission has improved through the banking system. Okay, what is the answer? First one correct ena? Food price volatility actually affects the headline inflation. Yes, headline inflation ante anni untayi dantlo. It will include all those things. Food untadi, fuel untadi, everything is getting included. Core inflation ante food ni fuel ni bayata pettesi you are trying to measure the inflation. Core inflation excludes food and fuel prices. Inflation impacts all income groups uniformly. No. ఇక్కడ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఒకలాగా, ఇంపోర్ట్స్ ఒకలాగా ఒకలాగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, లేదా క్రెడిటర్స్ ఒకలాగా, డెప్టర్స్ ఒకలాగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. ఎవ్రీవన్ ఆర్ డిఫరెంట్. మానిటరీ పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ త్రూ ది బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. ఎస్, ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టే నాకు ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది. ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోయింటే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గేది కాదు. బికాస్ ది మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఈస్ ద వన్ దట్ డిసైడ్స్ ది ఇన్ఫ్లేషన్, దట్ డిసైడ్స్ ది రెపో రేట్, దట్ డిసైడ్స్ ద బ్యాంక్ రేట్స్. దాన్ని బట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. అది బాగా ట్రాన్స్మిట్ అయింది కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్లోకి వచ్చింది. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది సర్వే. Directly from the survey. So automatically only 3 are the correct option here. Now we come to the banking sector. Third question. With reference to banking sector, consider the following statements. Okay. Now, first statement correct ena? Decline in NPAs improves the bank lending capacity. అంటే ప్రతి ఒక్కడు లోన్ పే చేయకపోతే బ్యాంక్ మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
అంటే ప్రతి ఒక్కరూ పే బ్యాక్ చేస్తున్నారని అర్థం. ఎన్పిఎస్ తగ్గాయని అర్థం. ఆటోమేటిక్గా లెండింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. ప్రొవిజనింగ్ అగెనిస్ట్ ఎన్పిఎస్ రెడ్యూసెస్ ది షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిటబిలిటీ. అంటే ప్రతిసారి ఎన్పిఎస్ అయ్యే కొద్దీ నీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక బఫర్ లాగా పెట్టాలి. ఆటోమేటిక్గా దట్ విల్ రెడ్యూస్ ది షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిటబిలిటీ. దెన్ ఎన్పిఎస్ అరైజ్ ఓన్లీ డ్యూ టు విల్ఫుల్ డిఫాల్ట్స్. విల్ఫుల్ డిఫాల్ట్స్ అంటే ఏంటంటే నా దగ్గర ఇన్కమ్ ఉంది కానీ నేను పే చేయను, అది నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నేను పే చేయను, విల్ఫుల్గా నేను పే చేయను. అలానే కాదు, కొన్నిసార్లు బిజినెస్ రీజన్స్ వల్ల కూడా పే చేయకుండా ఉంటాను, నాకు ప్రాఫిట్స్ రాకపోయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఓన్లీ విల్ఫుల్ డిఫాల్ట్స్ వల్ల ఏమి కాదు. ఇంప్రూవ్డ్ అసెట్ క్వాలిటీ సపోర్ట్స్ క్రెడిట్ గ్రోత్. ఎస్, ఎన్పిఎస్ లేకుండా అసెట్ క్వాలిటీ బాగా ఉంటే క్రెడిట్ బాగా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది బ్యాంక్స్. అసెట్ క్వాలిటీ సరిగ్గా లేకపోతే ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకే ద సి ఓన్లీ 3 ఆర్ కరెక్ట్ హియర్. ప్రొవిజనింగ్ అగైనెస్ట్ ఎన్పిఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకు 100 రూపీస్ లోన్ నాకు ఇచ్చింది, నేను పే చేయలేదు. దట్ హ్యాస్ బీన్ టర్న్డ్ అవుట్ ఇంటూ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేయాలి? 100 రూపీస్ వీడికి ఇచ్చేసింది కాబట్టి తన ప్రాఫిట్స్లోంచి 100 రూపీస్ పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొవిజనింగ్. నౌ దీనివల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ప్రొవిజనింగ్ అగేన్స్ట్ ఎన్పిఏ. ఆ ఎన్పిఏ వల్ల ప్రొవిజనింగ్ చేశారు, దానివల్ల ఏంటి? వీడి ప్రాఫిట్ తగ్గినట్టే కదా, షార్ట్ టర్మ్లో వాడు ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అయినట్టే కదా, అలా ప్రాఫిటబిలిటీ తగ్గుతుంది. ఓకే, నౌ సి ఈస్ ది రైట్ ఆప్షన్ హియర్. నౌ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్ ది ఫిస్కల్ డెఫిసిట్. What is the answer? Only 3, yeah? Okay. Look, first statement. Fiscal deficit reflects the borrowing requirements of the government. Yes. ఎంత borrowing చేసుకోవాలో చెప్తాయి fiscal deficit. Second, it includes the interest payment. Yes. Interest payments ని మైనస్ చేస్తే అది ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అవుతుంది. ఇది ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్తో కలిపి ఉంటుంది. Lower fiscal deficit necessarily implies lower government expenditure. ఇంతకుముందే నేను ఆ చాప్టర్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, క్రెడిబుల్ కన్సాలిడేషన్. నువ్వు ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ చేస్తున్నంత మాత్రాన నువ్వు ఎక్స్పెండిచర్ ఏం తగ్గించినట్టు కాదు, నువ్వు వేరే సెక్టర్, వేరే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నట్టు. ఇట్ విల్ నాట్ ఆల్వేస్ ఇంప్లైస్ ది లోవర్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే నువ్వు బారోయింగ్స్ తీసుకోవడం తగ్గించావు అంటే నీ సొంత రెవెన్యూలో నువ్వు ఖర్చు పెడుతుండొచ్చు. నెక్స్ట్, మార్కెట్ బారోయింగ్స్ ఆర్ ఎ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్సింగ్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్. ఎస్, మార్కెట్లోనే బారో చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 3. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, రెవెన్యూ డెఫిసిట్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టేనా?
రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఇంప్లైస్ బారోయింగ్స్ ఫర్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే నువ్వు కన్జ్యూమ్ చేయడానికి మాత్రమే వాడుతున్నావు, క్యాపిటల్ కోసం వాడట్లేదు. సో దట్స్ వై ద రెవెన్యూ డెఫిసిట్, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు పబ్లిక్ డెప్ట్. ఎస్, నువ్వు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ సాలరీస్కి, పెన్షన్స్కి, వీటికే వాడుతుంటే పబ్లిక్ డెప్ట్ పెరుగుతూ వెళ్ళిపోతుంది. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఆల్వేస్ లీడ్స్ టు హైయర్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. ఈ ఆల్వేస్ అనే టర్మ్ ఉంది చూసారా, ఇది ఇస్ యూపీఎస్సీ ట్రాప్. Always terms are UPSC trap. So it is always lead to higher capital formation. It may not always lead to higher capital formation because capital expenditure, capital formation will just revenue expenditure. It reflects imbalance in the revenue account. Yes. So automatically C is the right option here. No. Sixth one. Which of the following are treated as capital expenditure? వీటిలో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏవేవి? వన్ అండ్ త్రీయా? ఓకే. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హైవేస్, ఎస్. అసెట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఆన్ గవర్నమెంట్ డెట్, నో. నెక్స్ట్ లోన్స్ గివెన్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఎస్, వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అది నీ ఎక్స్పెండిచర్, మళ్ళీ చివరికి నీకు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ రూపంలో వస్తుంది. శాలరీ పేమెంట్స్, ఇట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సో 1 and 3 is the right option here. Then 7th question. With reference to capital expenditure, consider the following statements. Only 3, yeah? Okay, the first statement is correct because it provides the assets. Second, it generally has higher growth multiplier than revenue expenditure. And a growth increase chesedi eppudina capital expenditure increase chestadi revenue expenditure kanna automatically it has more growth multiplier. It directly increases disposable income of the households. See, capital expenditure, revenue expenditure లో జనాల చేతుల్లో డబ్బులు ఏది ఎక్కువ పెడుతుంది? జనాల చేతుల్లో డబ్బులు ఎక్కువ ఏది పెడుతుంది? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో ఉన్నదా, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఉన్నదా? రెవెన్యూ. తొందరగా మన చేతిలో డబ్బులు ఉంటుంది, ఖర్చు పెట్టడానికి రెడీగా ఉంటాం. అందుకే దిస్ విల్ నాట్ డైరెక్ట్లీ పుట్ ద ఇన్కమ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే తొందరగా షార్ట్ టర్మ్లో నీ చేతిలో డబ్బులు ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ క్రౌడ్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుందంతా, ఇక్కడ అంతా బాగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అసెట్స్ అంటే బయట నుంచి వేరే కంపెనీస్ వచ్చి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాయి కదా. క్రౌడింగ్ అవుట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడం. క్రౌడింగ్ ఇన్ అంటే బయట నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టడం. ఇక్కడ అంతా క్యాపిటల్ అసెట్స్ అన్ని బాగా క్రియేట్ చేసామంటే వాళ్ళంతా వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు. ఎస్, దట్ కెన్ క్రౌడ్ ఇన్ ది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో హియర్ ఆల్సో సి ఇస్ ది రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. With reference to effective capital expenditure, consider the following statements. Because this term is directly mentioned in economic survey and budget, they are saying that effective capital expenditure is more than 4% of GDP in India అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ మీకు ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటంటో తెలిస్తే పెట్టచ్చు, తెలియకపోతే ఇంకా కష్టం. సింపుల్. capital expenditure plus grants to states is nothing but effective capital expenditure. అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, తను సొంతంగా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తూనే స్టేట్స్ కూడా కొన్ని ఫండ్స్ ఇస్తుంది. ఎస్, మీరు కూడా క్యాపిటల్ అసెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి, అవి రెండు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కిందే వస్తాయి. దాన్ని ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. మీరు చూస్తే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద గ్రాంట్స్ టు స్టేట్స్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్
ఇట్ గివ్స్ బెటర్ పిక్చర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే స్టేట్స్ ఎంత పెడుతున్నాయి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత పెడుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. అసలు దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. Then it excludes the state level capital spending. It will include the state level capital spending. It will not exclude. Okay, so only 2 is the right option here. Only 2. Next, with reference to India's external sector, consider the following statement. Okay, now first statement correct adappa. First statement, see, service exports మనం ఎక్కువగా ఎక్స్పోర్టే చేస్తాం. సర్వీసెస్ విల్ ట్రై టు రెడ్యూస్ అవర్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. అంటే మనం గూడ్స్లో వచ్చే డెఫిసిట్ని సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాయి, ఆఫ్సెట్ చేస్తున్నాయి. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ హెల్ప్ మేనేజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వాలటిలిటీ. ఎస్. Current account deficit reflects excess of exports over imports. It is excess of imports over exports. Then capital flows are completely insulated from global uncertainties. And completely protected from global uncertainties. No, FPIs, foreign portfolio investment, మన ఇండియాలో వచ్చి షేర్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. గ్లోబల్గా అన్సర్టనిటీ ఉంటే తీసుకెళ్ళిపోతారు డబ్బులు. అందుకే గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఏం లేదు. వీఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్. సో అందుకే క్యాపిటల్ అవుట్ఫ్లోస్ని హాట్ మనీ అంటారు. హాట్ మనీ అంటారు. హాట్ మనీ అంటే ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 2. Now 10th question. With reference to taxation in India, consider the following statements. Okay, first statement correct era. Yes, direct taxes are progressive in nature. Second, indirect taxes are regressive in nature. Third, GST is a destination based tax. Fourth one, GST is levied only by the central government. No, మనకి SGST ఉంది, IGST ఉంది, ఇంటిగ్రేటెడ్ GST ఉంది. ఇది స్టేట్ కూడా లెవీ చేస్తాయి. సో ఆటోమేటిక్గా దిస్ ఇస్ ది ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ 3 is the right option here. Only 3. నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ వేటిలోనూ మీకు స్పెసిఫిక్గా ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి డేటాను లేకపోతే బడ్జెట్ నుంచి డేటాను ఎక్కడ అడగల. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఇలానే అడుగుతారు. క్వశ్చన్స్ మీ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఎకనామిక్ సర్వేలో ఏమన్నా వాల్యూస్ కానీ లేదా ట్రెండ్స్ కానీ ఉంటే ఇంక్లూడ్ చేస్తారు తప్పితే కోర్ కాన్సెప్ట్ని పక్కన పెట్టేసి డైరెక్ట్గా ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి వాల్యూస్ ఏం అడగరు. అందుకనే క్వశ్చన్స్ చూపించాను. ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, ట్రాప్స్ ఇలా పెడతారు. కాబట్టి you should be ready for this. You should be ready for this traps. Okay. So now this is about today's class. So these are the questions that can be asked on economic survey and budget. And scheme specific ga konni questions budget lo adige chance undi. Whatever schemes we have discussed, new schemes like content creators ayindachu, container tourism ayindachu, container manufacturing ayindachu,
టూరిజం స్పెసిఫిక్గా కొన్ని థింగ్స్ వాటి గురించి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. రిమైనింగ్ వాల్యూస్లో ఎక్కడ అడగరు క్వశ్చన్స్. యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే సెషన్. సో ఇక్కడతో బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఇస్ డన్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీల్ ట్రై టు మీట్ డౌన్ విత్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో టుమారో exactly at 2 o'clock or 4 o'clock we'll try to plan a session that regarding the UPSC form filling. డైరెక్ట్గా నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఫిల్ చేయాలో ఫామ్. మీకున్న డౌట్స్ అన్ని అక్కడ క్లారిఫై అయిపోతాయి. ఫస్ట్ UTR ప్రాసెస్ నుంచి, వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి, దెన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఎలా ఫిల్ చేయాలో 1-to-1 లైన్ టు లైన్ ఐ విల్ షో యూ అండ్ హౌ యూ షుడ్ ఫాలో. మీకు రేపు ఒక 1 hour or half an hour సెషన్ తీసుకొని వీల్ ట్రై టు డూ ఇట్. ఓకే, చలో అయితే.